Osibye cyane omulungi ali ku TV tugusena genkizo kusatu ngoga kutusako enze Shabiba Kivumbi. Tutandise neggulire ly'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akinoganyiza ngendo lito wakati wa Japadola n'abateeso wezijja okumalibwawo nga watondebwawo district endala 3 okuli Mulanda, Mukuju n'endala Olotololo esigale nga ya bonna. Bino Museveni abyogeredde mu nsisinkano gy'abaddemu n'ebibinja by'abajapadola n'abateeso abakulembeddwamu abakulembeze ab'ennono n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Meja Jessica Alupo Entebbe. Okumala emyaka mingi abajapadola n'abateeso bazze bagugulana kwani ddala avunaanyizibwa ku ttawuni y'e Tororo. Era entalo z'amawanga ziziŋŋamiza enkulaakulana mu bitundu by'eno. Mu nsisinkano Pulezidenti Museveni gy'abaddemu n'ebibinja ebizze bigugulana asuubiza okutunula mu kiteeso ky'okukyusa ekibuga ky'e Tororo okugasa bonna so si kusanyusa bibinja. Museveni asuubiza okugunjawo disitulikiti endala 3 okuli Mulanda, Mukuju n'endala. Kyagamba nti kyakumalawo endooli tezizze zibalukawo wakati w'abajapadola n'abateeso nga Tororo yakusigala nga ya bonna. Era asabye nti essira liteekebwe ennyo ku bitabira awamu abantu so si ebibaawula. If they have their own names, what will happen? What we want is service to the people. Because you fellows, you are preserving the backwardness in that area. You go there. I normally keep begging my friend the Ocho introduced fruits. I supported him. Up to now, nobody has ever taken up those fruits. The 4 acres model. So instead of even the money we're going to divert on these districts, it should go for the PDM. We should emphasize that. Omumyuka wa President Meja Jessica Alupo nga yabadde namuzika yeteeseganya wakati w'abajapadola n'abateeso alaze essuubi eri enteekateeka ezituukiddwako era agamba emirimu gya kubukala. Enteeseganya zeetabiddwamu abakulembeze b'ennono okuli Kwal Adola, Moses Stephen Owol ne Emolimoli Papa Posan Emolot. Minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni akunze abavubuka okweyunira emisomo egy'ebyemikono kibayambeko okutangaaza emikisa gy'ebyenfuna byabwe n'okutandikirawo emirimu emitonotono. Minisita Kataha bino abyogeredde mu maka g'obwa Pulezidenti e Nakasero bw'abadde ayogera ku lunaku olw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza. Uganda yakukuza olunaku lw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza nga 29 April 2025 era essira eritadde ku kwagazisa bantu eby'ensoma eby'emikono. Okusinziira ku Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni, amasomo g'ebyemikono ly'ekkubo lyokka Uganda lyetunuulidde okubbulula bannansi ku by'emirimu n'okwetandikawo. Where TVET is a lifeline for many Ugandan youth. It provides an alternative and equally prestigious pathway to success. However, we must overcome the persistent societal bias that places vocational education below academic education. Director w'omutindo gw'ebyenjigiriza Francis Atima agamba bakwongera amaanyi mu kaweefube w'okutumbula n'okwagazisa bannansi amasomo avunaanyizibwa ku masomo g'ebyemikono mu Minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Eddie Tulyatemba akakasiza nga enkola ya TVET bweteereddwako essira okubbulula n'okuwa bannansi obukugu obwetaagisa mu katale k'emirimu. Come in for a module, one specific module, you work through it and then you are assessed on it, and if you do not have money for the continuous 2 years as we've been having or so, you go back to the world of work, you work,
after some time you think I need to add another module. And olunaku lw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza lwatongozebwa ekitongole ky'amawanga amagatte UN mu mwaka gwa 2018 era lukuzibwa nga 24 January buli mwaka. Ndi Nafuka Farida ne Abdunasir Bwama mu Kampala. Nga tukyali mu kukungubagira Papa newankubadde namutikwa w'enkuba akedde kutonya talobedde bakungubazi kweyiwa ku St. Peter's Square Vatican okuba eriisa evvannyuma ku Papa Francis wakuzikibwa ku Lwamukaaga. Abenjawulo bakyayiwa ku lukiiko ya St. Peter's Basilica e Vatican okukungubagira abadde Ssaabalangira w'Ekereziya Papa Francis n'okumukubako eriisa evvannyuma. Mubamu ku bakungubagidde Papa Francis ye Ssaabaminisita wa Bungereza Keir Starmer era asuubiza nti waakwetaba ku kuziika. Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy. And people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion. And I think the outpouring of grief and love that we've seen in the last 2 days or so shows the respect and admiration he's held in around the world. Mr. Speaker, I will attend his funeral on Saturday and pay tribute to his courage and to his leadership. May His Holiness rest in peace. Cardinal Kevin Farrell yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okusabira Papa Francis. Ebisigalira bya Papa Francis nga guze gubeera eri bapapa abazze bafa n'ebya Papa Francis bikuumibwa butiribiri nga kino kyatandikibwawo Papa Julius II mu 1506. Ssaabasumba w'e New York Timothy Dolan naye akungubagidde Papa Francis ku lutikko ya St. Peter's Basilica. We just arrived this morning, and of course what we wanted to do as soon as we could is come pay our respects to Pope Francis here in the Basilica. Many people are here to thank Almighty God for the gift that he was. Eyo nga tuvuddeyo addukanya ofiisi ya ssentebe owa National Resistance Movement Hajat Hadija Namyalo wamu n'abawagizi b'ekibiina batongoza kaweefube agendereddwamu okukunga bannakibiina okwettanira ebyokulonda naddala ng'amaanyi bagateeka mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Enteekateeka eno etongozeddwa etuumiddwa Settle Form 7 is the best say no to protest vote. Ebimu ku bigambo ebyeyolekera mu nsisinkano y'abannakibiina kya National Unity Platform ku Lwokubiri lwa wiiki eno. Bimu ku bitaanudde bannakibiina kya National Resistance Movement okuzza omuliro. Tugenda mu kalulu ka protest vote nga bannansi bonna bo bakunze ne beetawa mu kalulu ne bakalonda n'okukakuma ne bakakumba tusobola okuleeta enkyukakyuka okuteekawo obukulembeze oba abantu ba bulijjo. Omusirikale akyali discipline atusobola kubeera mu magi era nga kakulemberwa fe abantu abakkiriza mu discipline. So tubeere disciplined, tulwanige fair competition. Emirembe gitandika na ddembe lyo kulonda mukulembeze gw'oyagala.
kati eddembe lyo bali kujjako oba okyali ku Uganda. Bano nga bakulembeddwa omukumi wa woofiisi ya ssentebe ya NRM Hajati Hadija Namyalo. Baliko enteekateeka gye batongoza etuumiddwa Set of 7 is the best, say no to protest vote. Kitegeeza tebeekera n'ekisinga ate Museveni kyekisinga ate babakanye ekoliko litulemesa okulonda mu ddembe. Bw'onookikola ojja kuba otaasizza abaana bo famire yo ne bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo. Bw'onokkiriza n'ogenda n'abawuji b'obunyama ojja kuba okutogedde abaana bo n'abaana bo ne bazzukulu bo tebali kusonyiwa. Kino tekikolebwa mutiitiizi era amaze okulaba nti toli mutiitiizi kuba bw'obanga olina gurupu eno kitegeeza omulabe tugenda kumwaŋŋanga. Omanyi tubadde tulina obuzibu bumu ddala ffe abali mu kibiina kya yenanye ebyangu kati we batukolako ebizibu ne batuwangula naye ku luno weebale kuvaayo ne kino. Enteekateeka eno egendereddwa mu kukunga bannakibiina kya NRM okwettanira ebyokulonda naddala ng'amaanyi bagateeka kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ko n'ebifo ebirala. Bano era bawakanya n'abakunga bannayuganda obutenyigira mu kulonda okugenda mu maaso n'okuteekebwateekebwa akakiiko k'ebyokulonda. Bannayuganda nga tweyolekera okulonda tuleme kuyita mu mbeera ya kututulugunya tukaka nti ono olwokubadde aluddeko jjajjawo nga tomuziikanga, maamawo nga tomweyambulanga, maamawo nga tomwegobangako. Namyala agamba guno gwe mukisa gwe balina nga bannakibiina okuwagira General Yoweri Kaguta Museveni awatali kweyawulayawulamu olw'ebirungi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byakoledde eggwanga naddala mu kiseera nga yakutte enkasi y'eggwanga lino. Set of 7 is the best, say no to protest vote yeegase ku ngombo ezitali zimu ezize zireetebwa abaddukanya woofiisi eno nga omalako jjajja tova ku maini okuwakanya okukyusa obukulembeze ku mpaka yatuumibwa forceful transition n'endala. Mu buufu bwe bumu woofiisi eya Hajati Namyalo ekunze abavubuka okwenyigira mu kulonda kwa 2026 era bafeeyo okulonda abakulembeze ab'ensa. Ate mu mawulire amalala ekitongole ekya African Union Support and Stabilization Mission mu Somalia AUSOM kifunye obuzibu obw'ensimbi nga wakayita emyezi 3 gyokka okuva omwezi ogwa January 2025 nga kikuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia. Okusinziira kuwa akakiiko ak'omukago ogwa Africa akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi Bankole Adoye emirimu gino gyetaaga obukadde bwa dola za America 15 buli mwezi kyokka ssente eziriwo za dola za America 16 zokka ze zigenda okukozesebwa omwaka omulamba. Akakiiko kano kaliko be kazudde mu kuggalawo olukiiko olw'amawanga ga Africa agawaayo amagye mu ggwanga erya Somalia. Amawanga agatwala amagye mu Somalia n'emikwano gyayo gamba nga UN, European Union, US, UK ne IGAD okumala wiiki emu babadde basinkanye mu Kampala okuteesa ku biseera eby'omu maaso eby'emirembe n'obutebenke mu Somalia. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakungu ab'ebyokwerinda okuva mu mawanga agagaba amagye, baminisita ab'ensonga z'ebweru n'ab'ebyokwerinda era ng'omukago gwa Bulaaya nagwo gwabaddeyo ko olukiiko lw'amawanga amagatte olw'ebyokwerinda Bungereza yabaddeyo ko n'ekitongole kya gavumenti ekyenkulaakulana ekya IGAD. Amawanga nga Uganda, Kenya, Ethiopia, Egypt ne Djibouti ko ne Somalia gawaddeyo amagye mu misoni empya ey'okuzza emirembe mu Somalia wabula nga wakyaliwo ebbula ly'ensimbi ekyaliikiriza abakwatibwako. Okusinziira akakiiko k'omukago gwa Africa era ng'avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi Bankole Adeyo emirimu gino gyetaaga obukadde bwa dola eza America 15 buli mwezi kyokka ssente eziriwo ziri mu bukadde bwa dola eza America 16 zokka ezigenda okukozesebwa emyaka gyonna. Kino kireka ekituli mu nsimbi
kyokka ku buwumbi bwa dola eza Amerika 96. Where the gap is huge and intimidating. Excellencies, 15 million is needed every month for the current soldiers and police needed currently in Somalia. What do we have available? A total of $16 million as we speak for 1 year, whereas we need $15 million every month. This is the arithmetic that we must deal with as African Union member states, and of course, the troop and police community. Ekituli kino ekinene ekyensimbi obuwumbi 96 kiraliikiriza amawanga gonna ag'omukago agawaayo amagye okuli Uganda, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Egypt ko ne Somalia nga bwe badde banjula alipoota zaabwe. CCCs have continued to deploy troops in a challenging environment in the fight against terrorism. In addition, some have deployed troops on bilateral basis with immense sacrifice, resiliency, determination in the spirit of Pan-Africanism. It is important to address the perennial challenge and sustainable funding for African Union support and stabilization mission in Somalia. Funding remains the most pressing challenge. While the UN has supported logistics and the EU has contributed to troop allowances, it is evident that we are faced with a donor fatigue situation. Consequently, the mission will continue to struggle if we don't find a solution to this challenge. Wadde nga abakungu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte omukago gwa Bulaaya, Bungereza ne Igadi bonna baali beewaddeyo ku kulwanyisa obutujju n'okuyimirizaawo emirembe mu ggwanga lya Somalia, naye tebadduukirirangako na nsimbi zonna. Wabula okutebenkeza Somalia wansi w'omukago omupya ogwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia oba AUSOM kujja kuyimirizibwawo singa emikwano emipya nga China, Japan ne Korea ne African Union gibadduukirira n'ensimbi. The transition from ATMIS to AUSOM must not fail. Yes, the mission is confronted to financial challenges. There are still reluctances to implement Resolution 2719 to Somalia. We at the Commission level, we are working very hard to make it happen. We are engaging so many partners so that the kinajjukirwa nti omulimu gw'okuwagira n'okutebenkeza omukago gwa Afrika mu Somalia bwe gusembyeyo okukuuma emirembe mu Somalia gwakkirizibwa olukiiko lw'amawanga amagatte olw'ebyokwerinda. Omukago guno omujja gwatandika emirimu gyayo mu January w'omwaka guno nedda mu kifo ky'enkyukakyuka y'omukago ogwa Afrika mu Somalia oba ATMIS oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa mu by'ensimbi. Ate eyo nga tuvuddeyo, gavumenti wansi w'enteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program yakuzimba akatale ak'omulembe n'oluguudo oluyunga ebitundu ebirala oluwezaako kilomita 15 empigi. Obutale obulala okuli Usaafi, Kamoocha n'obwo obuteekebwa ku mutindo nabwo bugenda kuba bukolebwako. Enteekateeka y'okuzimba akatale ak'omulembe mu bitundu by'empigi ekakasiddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Joseph Kabyekyoofa Togabye. Olwaleero nina ebintu bibiri kati kanyuka ebyammwe eby'obutale bwe bali kulangirira bulangirizi era njagala commercial officer ajje wano ne ttiimu ye. PPC amanisebozi kakasa nti akatale ko nga bwe mwakasaba abakulu omulimu gwaggwa tugenda kukazimba. Era bane banamala okuwandika ngenda sindika ttiimu yange balangire tukolayo ke bayita ka design review ko mwe design mugirina ne twagala
mutunuulire n'okusikako wano abantu bali bawete nga bagenda naye yo nayo temugyeraliikirira. Abantu abasoba mu mutwalo omulamba basuubira okufuna mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Project ey'akatale ak'okuwemmenta obuwumbi 23. Kudda mu bantu mubalimbelimbe nti gavumenti erina ssente ate ssente tugenda kuwa muntu yenna kubanga twagala babeewo nekyateekamu kati kyoteekamu ke kakataka kukuwayo emiti emirungi. So kyamanyi omukulembeze wali badde kyakulabiramu nga abakulembeze banno bonna kwatiri LCZ ziwerera ddala ezisinga 12 naye olaba nga buli LCZ ewaayo. So kati mbasaba mikwano gyange omweyogereze takusuuza kayanziko kino kintu kyammwe abantu bange bagenda kukomawo babanyonyole so mukolenga bannabwe bakoze musayininge empapula ezo eziraga nti bannange mwangu munambiro muyisewo oluguudo kubanga tugenda kukola. Omubaka wa Paalamenti akiikirira Mawokota North Hilary Shiyaga n'abakulembeze abalala basimye gavumenti okuzimbira abantu akatale ne basaba nti singa kaggulwawo kaleme kubamu byabufuzi naddala ku ngeri y'okufunamu emidaala. za Greater Kampala ozikutte bulungi ng'ojja okuwulira biki ebiri ku ground. Tukwebaza nnyo olw'ekyo ate twebaza Omukama Katonda nti olw'okusemberera Kampala ebirungi by'okubeera neiba wa Kampala naffe tutandise okubiganyulwamu lwa gavumenti ya Uganda era ku lwa ofiisi ya President. Njagala okweyama nti sente ezituweereddwa okuzimba akatale kano tewagenda kubulankanyawo yadde ensimbi n'emu. Kano tekaali kakutuweebwa wano empiki, akatale kano kaali k'ebujuuko ne Nakirebe naye nga sente zigenda kuddayo nga tetunakweteekateeka buki bulungi ne batugamba akasente ke bazitwale Nansana oba Entebbe gye beeteeseteese obulungi. Naye omubaka oyo yayimirira n'asaba n'aga nti yonna kasita mpigi. Wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Project mpigi yakufuna oluguudo lwa kolas oluva Empigi okutuuka e Muduma nga luweezaako kilomita 15 era nga lukakasiddwa lwa kutandika okuzimbibwa kampuni ya Zhongmei Engineering Group okutandika enkya. Oluguudo lwa kuwemmenta obuwumbi 6. So oluguudo no lulina ebisaavinga okuli health center ng'ovudde ku Muduma ng'eggombolola kuliko amalwaliro kuliko amasomero kuliko amakereza abantu n'ekisinga obukulu oluguudo luno lwe luguudo luyita mu gye wandiise ennimiro oba ebitundu bye balimiramu nnyo ebyetuludde Empigi nga ttawo. Ati nno ab'Empigi be balidde empanga. Ekitongole ekyanira kyeddiza emirimu gy'ekitongole ekya Uganda ekya URSB ekibadde kiwandiisa ebitongole n'okukakasa obuweereza obw'enjawulo. Kati NIRA yevunaanyizibwa ku kuwandiisa obufumbo bwonna nga bwe gubadde eri URSB nga kati ekyokukola kiri wansi wa NIRA ng'egenda kuba ekolagana n'ekitongole ekya URSB era nga kino kiri mu nteekateeka eya RAPEX. Ekitongole kinira kakivunaanyizibwa butereevu okuwandiisa obufumbo emirimu ekibadde kikolebwa ekitongole ki URSB. So for us it is an opportunity to do what we do. We already have 27.7 million people now registered. We are on the threshold of a mass enrollment exercise that will begin next month. So in essence, this is just another one of our people services that we shall experience at NIRA. I would like to encourage the public that, as I've already mentioned, since October, you've not experienced any hiccups and you shall not experience any. Abamu ku bakungu ba URSB balaza essuubi nti emirimu gya kutambula kinnawadda wansi wa NIRA era empeereza yakwanguwamu okusinga nga bwe gubadde. The transition has been seamless. About the continuity and the future, of course this is government to government. NIRA will continue to do this work perfectly well because they have all the human resource, they have all the equipment that is required. So I have no doubt whatsoever that anything will change. We expect even better and better and better services. Thank you. Okuzibwa kwa URSB kwandiziddwa n'omuwandiisi w'enkalakkalira
akalira mu Ministry y'Obwenkanya n'ensonga za ssemateeka. I congratulate most especially the parent who is giving away the bride. It's not always easy in an environment like this. We see a lot of protectionism, but this has not been exhibited since October when it started to happen. Uganda erina obufumbo bwa mirundi mingi okuli obugati bw'obwannaddiini, obwaddiisi, obw'ennono n'obw'abahindu. Eryo nno lyeggulire lyaffe erigenda okukomekereza ag'enkizo ku 3. Tukwebaza okubeera naffe okuva gye twatandikidde paka ku ssaawa eno okutuusaako mbadde Shabiba Kivumbi ku lw'ekitongole eky'amawulire. Tukwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.